Hablar con un niño sobre un intento de suicidio en la familia es muy difícil. Puede que los niños pequeños no entiendan lo que está sucediendo. Una forma de ayudar es explicar la situación de modo que la puedan entender. Los niños tienen diferentes necesidades según sus edades y maneras diferentes de mostrar sus emociones. Connor tiene 4 años. Su mamá está en el hospital tras haber intentado suicidarse.